Наче я все переставляв, що маю. Історія середній. Та середній. Що, поїхали? Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Саме так. Фактично це інтерактивне кінцо. Ну, не зовсім. Тут... Не як Telltale, але близько до того. Голі волохаті дупи. Ага. Окей, ми мужик. Ми голодупий мужик. Зрос. Чат. Хто знову голої дупи зараз сидить плюс? Ми нічого не можемо, ми можемо йти тільки вперед. Ну, пішли. Плюс-мінус. Вона трішечки вийшла. Куди? Нікуди, да? Цілком можливо. Мене що, не бачить? Слухайте, я не знаю, як вам звук передається, але настільки якісний звук. Може вам голосніше зробити? Бо в мене мурахи по шкірі. Це після... Йопти. Якого ляда? Ключі дрить. Ядрить в мене трішки мурахи по шкірі бігають. Для швидкого нажміть. Добре. Оце ми біжимо, звісно. Так, гра збережена, дякую. Рахунка дій. Рахунка все.
Це симулятор голого толстого мужика, так? Ліхтарик якийсь. Ми можемо тут? Сюди не можемо. Вічхат. Оп, якого? Якого дідька? Я чую, як воно там не ведеться. Твою мать! Хитро! Та йди до дупи! Я бо не можу... А, все. Тупі. Ядрить. Кінець. Ядрить епічно. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not Ну, your майже як fault. трилер You got каналу, так? Mercury. What happened? Just Точно как work дерьмо. stuff. Так. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Подає великі надії. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up.
Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. А версія вітаю. 12 місяців, нічого собі. Дякую тобі, друже, дякую. Ми тут Вален Вейка. Memorizing before we get swallowed up by the trees. Граємо. I should take a look at that map. Угу. Мапа. Графом як в фільмі, так. Угу. Watching this dead guy for safety. Quit your belly aching, Thornton. I'm up here now. Графон дуже крутий. Hey, over here. Hey there, Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Damn thing's gonna show up, Mulligan! Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? Ні, не граф. Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person. They should be, well, you know, inside. Чи є свідки? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him. Він так описав, що тут дуже легко заблукати. Заблукати. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Там дошка зачіпок. The Mind Place. My Sure. version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. А, це ж був... Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Це прикольно. Everything we know about the previous murders. Угу. Worth taking another look. До вказання в коментарі забувай аналізувати підкасти і вести розслідування. Ентер продовжити. Для переміщення. Ага. Збільшення, зменшення. Угу. 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 F справи. А, справ нема. Метод вбивства. Деталі вбивства і... Нічому травма грудної клітини після смерті опинився у воді.
Ті тіла роздуті, портрет вбивці. Немає схожої особи. По смерті татуювання на тілі, травма грудної клітини, скоро на ті, що рушають на трупі м'ясник. Ага. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the Ага, hill to тому the crime scene. пам'ятайте про загрозу поблизості. Ага, тобто час не зупиняється, причому. Цікаво. Gives me a headache. There's too much sky. Too much sky. Що тут? Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you Я thinking не of хочу тобі retiring? заважати. You know what happens to cops who say this is their last case. Ну добре, побігли за тобою Bad зараз. place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Хіба що тебе тягне до природи. А Версіла ти грав? У Алан Вейка. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. I did not want to swap. No, I'm not getting it. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so good. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Look, those are real. You got hired? Мене, звісно, одразу потягнуло кудись досліджувати все. Виявленим підозрілою активним польовому здалося, що він побачив, що щось порухається в кущах. Знайдені сліди навколо, проти деякі з них затоптав польовий, підтримка на сенс. Звичайно, ми знаходимо браконьєром, кілька пострілів, не наші. За цими людьми ви можуть знати. Цікаво. Тут хтось жив. Ну добре, пішли далі. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Першосною зброєю ви можете розмістити його на дощі зачіпків для... Ага. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Збіг. Відповідає вимогам збивця. Класно називаю. Ага.
Віє духом справжнього детектива, так. Загляну. Угу. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Якими його зв'язали. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. І куди? Ага. Вот що. Ага. Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the Я heart and the дивився straps ці, are ну left так. behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Вимоги вересні цілі. Про жертву, про вбивцю. Угу. Цього разу щось завадило, можливо, знайдуться нові зачіпки. Нема цих татуювання. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Багато людей. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. As Навіть if for a туди. camera. Someone was drinking beer. They spent time here. Waiting. Вони чогось чекали. На майбутнє. Угу. Bootprints, indicating Тільки multiple напевно killers. про сцену злочин вбивства умисно. Право. Це не все, треба ще щось шукати. З вами розмовляти не можу. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Брати поз... Oh, and sisters. Ой. Угу. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Угу. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Що So сталося what після happened to звільнення? Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended Fell up off the map. I bet there's more to that story. but no happy ending. Угу. Так, ми знаємо. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Умисно чи ні. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready.
They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Чому тут? Жертва звідки? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Ух ти. Портрету просто, щоб потрапити до гризи. Підозрювання жертви. Найтінгейл. Зникла людина. Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Чую клацання. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Контейнер для чогось. This mug always cheers me up. І що? І як вийти? От. Ага. Ще щось портрет. Agent Nightingale has been MIA for 13 There. years. Угу. Ага. Так. Трішки лайв. Мапа. Місце знаходження. А прийшов він звідси. Угу. Недосліджена мапа. Угу. Треба йти The шукати. lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Почекай, почекай. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Синтекс. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. I didn't know trees got that big. There's a piece of paper on the ground. Ну і що? Я більш нічого тут не можу зробити. А. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Справжній олдскул. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message.
for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. I think he came from the lake, but his tracks make no sense. Nah. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Can't go any further. Water's too deep. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Курва, вітаю, вітаю, я випадково вимкнув мікро. Не можу пройти тут. Вітаю. Я тут богомочу сиджу собі, підніс. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Ми щось не зробили.
сторінка. Woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Як воно зрозуміло це? В нього щось поклали. I'll be back in a second. Roger. Що, тригер якийсь, помню, прийшов повз. Wonder what's inside. I Угу. should take a look around for a way to open this thing. Збентежено, сплести мити руки, дістати куртку з холодильника, підрімати. Ага. Цікаво. Мити руки, дістати куртку з холодильника, підрімати. Тобто мити руки, умивальник, холодильник. A creepy twig sculpture? Мити руки. Тобто тут десь раковина має бути. Ось раковина, і тут має бути символ. Чи не обов'язково саме тут? Ага. В шкафчику був? Ага. Мити руки. Мити руки. Це цей. 2. Чи це подрімати? Так, стоп. Ще раз. Мити, дістати куртку з холодильника, подрімати. Це холодильник. Вниз 2 таких. Подрімати. Ага. Дивись, скільки їх тут. Нехай це буде побрання для вас, коли порушень. Кажуть, що озеро це кальдера. А те, що утворить після вираження вулкана або вирва. Але що це насправді, що це озеро не сформувалося, було проекту, у нього є призначення. Озеро це схованка, під нею повинен знаходитися секретний механізм, готовий до активізації. Треба лише натиснути кнопку, а люди з кнопкою в тому величезному будинку біля озера готуються, не знаю. Я знаю. Справжня кривунка, лава. Ага. Цікаво. Мити руки, це спати. 2 Hey, туди. Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Ага. Just one Ось мити руки, A tree. холодильник, I don't get it. Yes, you спати. do. Мити руки 2 вниз, холодильник 1 в одного, згори зверху, спати в боки. Угу. Так, так, так. Вірно ж? В різні боки. Угу. В різні боки. Так. В один бік. Спати в різні було. Угу. Вітаю, Гастон Кохлер. Чи це бот, чи ти не бот? Що це? Не бери нічого, якщо ти не єдиний з деревами. Ага.
все тут подивились? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Кріпове містечко взагалі. Наче все тут взяли. Угу. Не входячи, ну це я знаю. Ну давай. Табір якийсь. Записую на випадок, якщо це трапиться знову, я забуду, у мене знов те відчуття, воно з'явилось у мене раптово перші 15 ночі після того, як я випав пляшечку Ахма. На веранді трейлера. Я сів у машину, поїхав за цим відчуттям. Взагалі ніч, майже немає місяця, як очікувалось. Повело мене плюс Bright Falls до озера Cold Drone. Знайти правильне місце, правильну емоцію, правильну думку, їхнє поєднання, щоб усе співпало. Що це спрацює, але не цього разу речовною, але з полегшенням. Я роздивляюсь небо, в пошуках тіней, об'єктів, марно, але коли я кілька разів швидко клів, мені здалося, що я побачив обрис Октайра, він швидко зник. Зібрався їхати на відчув, що хтось спостерігає за мною, але не звідси. Це він. Я знаю, що це, він знає, що я наближаюсь. Я на правильному шляху, я мав рацію, коли приїхав до Bright Falls. НЛО та ви. Угу. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey Just hates in a the book, endless sir. jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. В'язані речі їх зробили на моє прохання спеціально для тебе. Ага. Покращення зброї, вот. Casey's favorite brand tastes terrible. Чому я думаю... Покращення зброї. Ага. Тобто я знайшов зрос. Більше коль, тобто я можу тут зброю свою покращити. Добре. У розумі. Може я взагалі поїхав з глузду і це мені все здається? Якщо я в думках покращую зброю. Ми тут були. Дізнатися, що сталося з Найтінгейлом. Щось я упустив. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Я нічого не можу зробити з ним тут. Добре, може в думках щось? Сторінки рукопису. Посилання. Ні. Сертифікат. The Mile High Strangler case. Proud of that one. Угу, це блоки показують. Угу. That
sound all I can hear. Time to properly examine the body. See what I can Ага, find треба inside. було спочатку в думки зайти. Зрос. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Ти знайти, ну так, це треба ще вміти. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back ASAP. in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Якщо не згадувати вбивство. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they've seen much stuff this gruesome. Куди ліворуч, праворуч? Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Зручний ключ. І куди? Ага. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Ти в того так. Є таке, є таке. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Ну, об'єктивно дуже красива гра. Така прям гарна, Just гарна. up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Hi. Ну, привіт. На узбережжі. Брайтфолл. Мапа не досліджена. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much did you have? Щось вони не дуже агітують каву пити. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my... I
mean our float, will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice-looking float to share. This is my first Deer Fest, so I don't know what to expect. It is the finest entertainment the town like ours has to offer. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Не знаю. Подивись. Я високо поставив. Наче норм. На що, Алекс? Не настільки красиво? Ну, є таке. Не увімкнений DLSS. Трасування вимкнуті. Ти про це? Ну, давай спробуємо. І відтворення променів DLSS. Воно увімкнулося яким звуком. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. You just said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Culver. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Що робили на What озері? were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Чому ви вирішили, що це What makes культ? you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. І що ви знайшли? The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finder's keeper is Ed. My publisher will want this on the cover.
Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say Fisher. the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Екстрасенс уже How did you put беруть. that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Timmy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. Вот що тут коїться. For someone else. If you say so. Оце так кріпово. Оце так містечко. Так, привіт. Ну, привіт. Так. Це віддали. Подорожі в часі не зрозуміло поки. Тут нічого не з'явилось. Тобто далі треба йти. Ну, пішли далі. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard. Are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Підозріли, типи. Я б їх заарештував. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Ну так, це агресивний Грінпіс. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Ну, Роуз, є таке трішки. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes.
qualified to perform examinations. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. Угу. Все забрати. I need something to cut this. Угу. Треба щось, щоб перерізати. Добре. Угу. It's not opening. А наші ти двері Okay. перегородили? Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Початок закрити очки, там пісюни показують. Can't be opened on this side. Угу. Попець What was the так. cause of death? What other clues can the body give me? There's writing on here. Can't make it out. Щось написано на серці. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. Схоже на текст. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. Угу. Так, і це, мабуть, мені треба портрет, так? Ні. Мапа з'явилась. Не сюди. Угу. Time to see what Nightingale's body can tell us. Хто б вони був? Є таке. Оглянучи грудна клітина розкидає, всередині щось є. Причина смерті. That's not right. Ага, тобто брати... Не маю пихати просто ось так, зрос. Chest wound is cause of death. But the corpse is bloated. Waterlogged. Doesn't add up. Ритуальний напис. Вбивця написала на серці. Як? Що там написано? There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Причина здуття недивні татуювання на шкірі та серці, грудні клітини сторінка. Татуювання на тілі і серці, скільки ж на це потрібно, несенітниця. Угу. Ага. Угу. Піщуни? Твіч не бань, це в грі. Це намальований. It's the same type of page we found at Cauldron Lake.
А рукавиці так. The Taken could not see into bright light. Light hurt them. Їй норм. Vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Блін, дорогі світаю, що за... Якого? 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 Didn't see her. Could not see into bright light. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. На світлі, щоб ворог вас не помітив. Ага. Що? He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Відновлюю частину здоров'я. Якщо ви вийдете чи атакуєте, стане недоступно. Ага, продовжити. Покажіть мені перемикач, що? Я не зрозумів, що мені зробити. Якого ляда? Та йди ти в дупу! За компом на світлі. Отак. І це все Ну добре, я до цього готовий. Оце було неочікувано трішечки. От тобі і інтерактив кінцо, так. Безфункціонало про... Ти не бачив початок? Це такий... А! Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them Карасик vulnerable. маленький так. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. Дивіться We це. found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Він просто тупо зник. Sheriff? What the hell?
Жолудь пішов. Didn't see her. Could not see into bright light. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Угу. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Чи знаю, якщо ви вийдете, чи я вам повинен тимчасово стан. І квач, вітаю. Go. Катуенен. Vanished. Якого? Тільки не з'являйся позаду. Ну ні, не позаду, не позаду, ну будь ласка. Фух. А, тут просто продовжують. Я думав, вже тут катсцена якась. He didn't have a heart, but he still got up. Mhm. Paige predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Душити за чайник. На There's нас no напав на rational Брекс. explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. There's one of the pages on the floor. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Ну тут поки нічого не буде. Справи. Це, звісно, так. О, відкрив? Ні, не відкрилось. Це він так пішов. Can't be opened on this side. Вони так спокійно. Ну, ти знаєш, це було надприродня, ну, але не більше, ніж звичайний вівторок. От. Я щось прогавив? The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light.
lurched past her. The Taken could not see into bright light. Через були не Light чую, ну hurt them, так. hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Угу. Я щось тут маю зробити. Тільки що? Не тут? Ага. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Куди пішло? Угу. Тобто ще до озера він одержимий, на шару нічого не зрозумілі. Добре. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. На озері Cauldron. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. Вашу подругу тільки що вбили. Куди ви їх відпускаєте? Бо я це їх вбив. Курва, поліцмени. Що ви робите? That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? They're a fine pair. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in. Ну, мертвий, що? If only had a tour guide. Вони всі екстрасенси, ну так. Oh no, a bear. А ти хто? А тобі байдуже, що я взагалі по кабінету шарюсь. Зрос. Did somebody call for a tour? Пігулки це мені були. Couple of runners adventure tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Elmo Koskala about this. Good day. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right. Каву допив, що? Ага. Ящичок. Порожній. Дуже шкода. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I want out! At my wit's end Something with you. bad's going down. I can feel it. Let me out! Do you think I like throwing you in jail every other day? No, I don't. You have any idea how much paperwork you're causing me? Що за псих, рахує головне, то скажу вас б. Часу. Угу. I can't force it open. Ну окей. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, KC? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah.
We need backup. The Bright Falls case, whoever you can spare, ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. This is the same symbol as that cult necklace. Not exactly hiding in the shadows, are they? Ой, не подобається мені вже ця деревня. Це поселення. Мер Сетлер не змінює тобі, що навіть... I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. А поїхала, я не знаю, що тут дивитись. Подивимось. Всі окультісти, так. Всі окулісти. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex, Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Серце. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Ну я б вночі сюди не йшов. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. А що ці хлопці роблять тут? Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. Fantastic. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things.
The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna z'явився. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Тут вбили людей, да, ще завітайте туди на рибалку. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. The operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. Thank you. Цікаво. Head out. What'd you find there, Stephen? Не, знаки втручання, сигнал було перенаправлено на передавач, який не належить нам. Помилку тепер будь-які сповіщення приходять тільки нам, але такий інцидент безперервно викликає занепокоєння. Я зроблю звіт і відправлю його тисячого відео. Залишу це тут. На випадок, якщо я не відправляю подібне наступного разу. Якщо я читаєте це, перевірте, чи є ознаки втручання. Можливо, ми захочемо встановити більш надійний металевий кожух навколо. Спільноти більше не могло дістати сторінці лінк. Ага. We brew our own beer too. I'm a beer. Now we're talking. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Самозаймання. Not the kind of disappearance we normally solve. Навіщо ми сюди йдемо? Тут же там ніч зараз буде. Курва. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Could I? Цей символ ми бачили біля будівлі. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive,
The word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. Що ж таке? У мене більше нічого поки нема. Макс Пейн. Коли ти останній раз в Макс Пейна грався? Він за мною не пішов, так? Економили не все. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. А, я піду по слідам монстра, який воскрес з мертвих. Ну, типово, я завжди так роблю. Дідько, як же лячно. Куди сліди зникли? Ну, ось вони. Жінка, ти йолоп. Так. Сейф зону. А мені сюди взагалі? Катерина відьми, тут же відьма озера Каудрон. Будьте обережні, її дух, можливо, і досі не залишив це місце. І нічого нема? Ціла будівля, в якій нічого нема? Тільки не лякай мене. Дякую. Я кудись не туди пішов, так? Тут слідів нема. Я 100% кудись не туди пішов. Сьогодні Міч сказала, що її сім'я приїжджає. От вона навіть ще не знає, що подобається мені. Але яка тепер різниця? Вона сказала, що батьки хочуть піти на кращу роботу, привезти її до кращої школи у великому місті. Гадаю, це логічно. Хто ж хоче залишитись у добаному Брайт Фолз? Я сказав їй, вона відповіла спасибі, от лярва бісить. Понеділок знову втік минулої ночі, пішов до великого будинку біля озера, замість того, щоб просто дивитись здалеку, як завжди, замість того, щоб просто сидіти завжди, до біса. У будь-якому випадку там внизу коїться щось дивно, треба дізнати, що.
Збираюсь повернутися туди завтра з кращим спорядженням. Певен, що зможу потрапити у середину, зробити кілька фотографій. Буде епічно. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Ага. Знаю, тут коїться суцільна божевілля, але якщо тобі стане краще, то пам'ятай, що Алан наглядає за нами. Ага. Ну, мені далі треба було йти, так? Ну, ось він туди пішов. Давайте тоді праворуч і подивимось, що тут є. Нема збереження? Завантажити тільки. Кудись я не тудись прийшов. Ну добре, давайте на квест повернемось. Мені і так лячно. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? Якого? A presence. Nightingale isn't far. Щоб воно обісралося 3 рази. Так, чат, зараз прийду. Фу. Віч стейшн. Куди? Не можу сюди. Єб! От-от, стріляти у все, що рухається. Відьменько ж, немає жодної загадки в тому, що озеро Кордон названо в честь його форми кальдери. А втім, існує багато загадкових історій про це озеро, про темний прохід у підземний світ або про відьми, чим казано насправді було озеро, легенда. Так, стоп, ми ж це читали. Воно не було затоплене. Ага. Якого? These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Що? My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Ага, тобто нам треба тепер назад повернутися до хатинки. Ті, де ми тільки що були. Зрос. Ми зарано туди прийшли. Ок. Курва, зараз полізе щось. Ви теж це бачили? Дідько.
Навіщо ви зробили ще окремий звук, як воно по залізу стукає? Я там тільки що був. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Увімкнути світло в хатинці відьми. Тут нема казан. Туди, ну ми туди ще сходимо. А ось. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Угу. О. Я навіть не знаю скільки. Ну, по відчуттям десь більше 40 є. This fuse is busted. This one looks good. People should really stop littering, though. Там хтось смикнувся позаду. Якщо тут є консоль, як її умикнути, щоб FPS подивитись. Серйозно, як там світло? Там вже не було ламп. Ага, одненька. Another page. Making progress. Швидке збереження, зберегти вручну. Вау. Я можу зберегтися тут? Вау. Прикольно. Another page. Де another page? Ось. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Просунула серце. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. Угу. Так, що тут? Портрет. Nightingale. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station.
The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Угу. Телевізор. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. What? It only had a tour guide. Also, it's bear season. Oh no, a bear. А що за чуї? Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Jaakko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Реклами, так. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. 9% скидка. А. У них є Голлівуд, так. Ага. Don't need to go over all this again. Так. Світло. Угу. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Що таке ритуал? Схоже, ці слова вона примжурила очі, щоб прочитати друга частина сама. Ось тобі серце, відьма, покажи мені жахіття. І? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Угу. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Відьма... Відьма, де серце? Ага. Знайти доказ. Класти чийсь портрет. Де він зараз? Портрет. Серце. Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Just close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Серце, де ж воно? Heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Що? А звідки вона це зрозуміє? Що? Вуд? Що? Як? I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Ну давай зберемо прогрес. Швидке збереження.
Тобто нам треба повернутися назад. В магазин. Ага, тут хтось є. Мені не сюди. Ага, воно тут в магазині. Точно. Це ж магазин. Точняк. Ядрить колотить тебя! Вибачаюсь. Ядрить тебя! Ага. Угу. Знеболювальні контрол. А, знеболювальні. Ну, і... Він ще живий. На нього не діє, більше світла треба. Щось з ним треба зробити, так? Промисловий якийсь ліхтар треба, чи що? Що воно від мене хоче? Ага. Зверніться до видів фортуни за стійкою. До видів фортуни за стійкою. Що? 7.05, 7.13. Скільки? 8? 5, 6. Вісім, 4, 6, 2, 7, 2, 5.
7, 13. 05, 13, 17, 23, 39. Угу. 7:39. Послідовності тут ніякої нема. 7:39. Сім. Угу. Помповий дробаш. Непогано. Так, і що з тобою робити? I don't think I'm done here yet. Ну, вийдемо сюди. Я лікуюсь тут чи ні? Не дуже. Чому серце не віддає? Ну. The text on the heart is clearer now. Legible. О! Повернувся цей гімнюк. Хе. Зараз. Алек, завань, будь ласка. Видали. Ну, далекий. Ти не можеш? I feel like I recognize this. Береш ти бань. The fridge. Зараз. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Зараз. По-перше, так. По-друге, так. О, забанив. Дякую. Так, по-третє. Так. Угу. And now I need to give the heart to the Засуджую таке поводження. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. Так, ми можемо зберегтись. It's getting weirder. But it is exciting. Угу, швидке збереження. Оп, ліхтарик, і тут працював кайф. Ну він не даремно тут запрацював, тож не все так... Ага. А скільки їх? Їх двоє чи троє? Мені треба спочатку випалити їх броню, так? Один пішов туди.
Курва! Дякую. Well, now there's less monsters. О, боже. Боти, то гімніки всякі атакують, то боти всілякі. Так, знеболювальні випити, так? Знеболювальні. Перев'язка. Та згодом повністю стілюють. Набої для пістолета. Взяти. Дивитись. Рівно боти, саме вони. Бісять капець. Угу. Так, це Найтінгейл. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. Show me the terror. Show me the terror. В неї мав статися зсув всіх шаблонів після такого. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Перемогти Найтінгейла. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Logan! Угу. Where are you? What the fuck was that? Так, Logan's ну... back in Virginia. You're imagining things. Загрузка топова. Ну де б ми ще билися з монстром, а ніж у багнюці? Де він? Ага, ось тут. Не помітив одразу. What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is Oh. looping. Like a nightmare. Ага. Need to find Nightingale. Якого дідька? Єдрить колотіть. Це так я розумію.
Ну здорово! Де хто? Бо я не хочу сюди йти. Nightingale. А десь більше місця можна для бійки? Будь ласочка, щоб я там міг розгорнутись, а не колами бігати. Nightingale пітьми. Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night, wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his І raised в повній hand. темряві. Ну так, це в повній темряві, саме так. Так. Найтінгейл, а яку ми... Ми магазин знайшли, мабуть. А набоїв дасте трішки? Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Ось і набої. Nightingale's patch. ФБР. Це. А, я можу якось... Ага. Як ставити їх? Порядження, предмети. Ліхтар. А, ось швидкий слот. Двічка. Швидкий слот, одиничка. Угу. Угу. Оп-оп-оп, потопав. Show me the clicker. Ну він не тут буде, він буде далі. Він нас заманює. Show me the clicker. Що це коїться? Ми як... Якийсь тунель ідемо. Майже прийшли до магазину якогось.
Якого дідька? Фу! Ядрёна матерёна! Где? Что я тебе в 2 рази? Паскудство. Що це? Що це? Я його не бачу. Де він? Я не бачу його. А, він знов в цьому паскудстві був. Привіт, Підпис. Це Алан Вейк, другий. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey! Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first.
What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Як вам по Початку? Ну, воно цікаво. Ну, воно прям таке вух. Привіт через підпис. Яка пісенька крута. Ну, крута пісня, треба буде його. Та ні. Ну добре, поїхали далі. Anders, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. I'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Цікаво. Дослідити раніше затоплену територію. Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Тут можу піднятися? Ні, не можу. Цікаво, які самі місця можу подивитись. Ну добре, походимо, подивимось. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Yeah. It's getting dark. Олень. Мертвий олень. Про всяк випадок краще зброю з собою брати. Скринька якась. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Ага. Що? Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. The cult doesn't see their victims as people. Пам'ятайте, вони схожі на нас, але тільки зони. Вони подібні до тварин, наше завдання зробити їх випотрошити. Який жах. Чи може бути тут ще щось? Не певен. Куди мені взагалі? Поїхати в Брайт Фоллс. Це якраз він де раніше йшов, так?
Угу. Набої ще. Дерево. Тут хтось ходить? Чому б ще мені про це казав? Вовк? Якого ляда? Та щоб тобі було порохня? Задовбало, та щоб вам було... Які вовки? Що за вовки ще? Звідки? Навіщо? Even the animals are turning into monsters. Угу. Ліки. А, це ця пісня. Угу. Стрілочки кудись ведуть. Ключ від схованки на озері. Цікаво, це від якої? Тут що? Точно треба полікуватись. Так, аптечка повністю стілює. Так. Кислот. Мост якийсь. Жовтий окунь, середнього розміру, щука, гумовий черевик. Угу. О. Я не дуже розумію, куди я йду. Приватний будинок якийсь. There's something written here. A poem? Or a riddle? Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. Качка з річки вийшла, гурт качок вела. 1 світло, 2 пітьма, 3 деруться, 4 боротьба, 5 беруть, 6 усіх шкода, 7 кінець, бід черед. 1 світло. Не зрос поки.
clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. Сувенір для Логана. Тут щось робити треба. Keep trying. Один світло, два пітьма. Something feels different. I should look around. Угу. Все змінилося. A charm. Cute. It'll go great on the bracelet Logan made for me. Huh. That was strange. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. Там ще один був. Браслет. Угу. І все, це тепер не працює, так? Я дійсно не розумію, я не туди пішов, куди мені треба, так? І батарейки в них були. Може мені все ж таки назад треба йти? Ні. Запобіжники, хатинка з відьмами. Типу я так можу пройти. Угу. Біорегіон Тихоокеанського Північного Заходу присягається від Аляски до Британської Колумбії, Вашингтона, Орегона аж до Каліфорнії. У цьому регіоні 59 видів рослин і тварин, які перебувають від загрозою зникнення з касатками та сірими вовками. Тихоокеанський Північно-Західний регіон має надзвичайні... Це опис просто цього регіону. Зрос. Це прохід кудись тудись. Станція Відьмового. Також зачинення. А не можу просто? Не можу. Взагалі витрачати набої, мабуть, така собі ідея була. Тут я можу спригнути. Зістрибнути. Всюди ці камери. Another one of those rhymes. Відважна героїня з дому пішла, щоб зло подолати, а з лісу до неї халепа прийшла. Вовк пішов їжу шукати, з'їв усе, що знайшов в будинку малому, тож героїня втратила найціннішу у світі суму. Ага. Ні. Сюди? Ні.
Ні. Щось інше тут треба. Або 2 предмети. Так, ми всередину ще зайдемо. Місце вбивства. Rest easy, buddy. Комплюктер. Трішки набоїв. Я б не відмовився від збереження. Наявність камер повсюду мені не дає спокою. Берег річки. Ага. Ось. Герой. Зміни реальності виходили з методика. ФКБ планує провести низку експериментів з дитячими віршиками, далі вигадка у спробі відтворити умови, у яких написано втілюється у реальність. Згідно з нашою гіпотезою, вигадка плана реальність двома шляхами. Або вона описує події, що відбулися у дійсності, або невідомі автором. Реакт стає каталізатором події минулого, які своєю чергою відіграють роль джерела натхнення. Або сама по собі ініціює події, цієї часової лінії, використовуючи автора як провідника. У рамках нашого експерименту ми створимо тексти дитячих віршиків, орієнтуючись на певне завдання. Далі використовуємо описані ляльки та символи з метою маніфестації вигадків з реальністю. Видокремлена закономірність. Тобто цими подіями намагаються маніпулювати. Ну, типовий всесвіт контролу. Нічого їх не вчить, що не треба цього робити. Адміністратор. У нас не було паролю, ми ніде не знаходили його такого. А ну. 24. 2, 5. 5. Ага. Звіт про перший етап серії експериментів, як він жарами використовував пластмасові фігурки тварин, плюшових ведмедиків ляльок, хитрі проводи цих. На мою пропозицію, дякую, гадаю, не варто його нагадувати, що мій академічний спільник. Тобто ці... Виходить, ці лісовики. Так, ще раз. З лісу до неї вовк прийшов їжу шукати, з'їв усе в цьому. Ага, тобто прийде... Ну давай. Ні.
Герой. А Боб якийсь, вітаю. І ворона. З дому пішла, щоб зло подавати. Може тут ще That's щось? not right. Doesn't look right. Ugh. Виглядає, що мені ще щось потрібно. Мені третя лялька потрібна. Ось тут. Так, добре. Повертаємось назад і спробуємо зберегтися у відьманому будиночку. Так, а де я назад? Чи ключа ніякого не знайшов? Куди? Угу. А тут що у нас? Хм. Не підходить. Тут ми маємо десь пройти до відьминого ось туди, так? Ну так. Може тут щось є? Опа. А це то є? Два плюс 7. 2 плюс 6. Тобто це звідки маю я побачити? Цікаво звідки? 2 плюс 7. А, 7 мінус 2. І 6 плюс 2. Там ще щось. Плюс 3. Оп, мобік. Два мобіка. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. А в тебе що було? Нічого. А це ці просто прийшли мене розважити. Зрос. The cult is leaving supplies around for Ага. themselves. 7 мінус 2. Камінь, камінь, дерево. 7 мінус 2. 5. 8. 6. Тоді 6, 5. 7 плюс 2, 9. Стоп, ще раз. Це 6.
Це 8. Це 5. 8. 5. 6. 6. А, 8 дерева. Камінь, камінь, дерево. Дерево останнє. 8. 5. 6. 6, 5. Ти один з нас чи ти з ними? Так, а тут це підйом. Десь має бути до хатинки. Це іначе. Ні. Що там? There's another lunchbox. Я глянув вниз місячне світло, затанцював над хвильками, немов колективний оркестр, що керує мій письменник. Угу. Здорово. Іди сюди. Пардон, вітаю. Та ні, не душить. Ну, полякались трішки. Але в цілому дуже прикольно. Прям дуже прикольно. Так. Зберегти вручну. Ну, непогано. Зараз невеличку перерву зробимо. Можу вам поставити, типу... давайте, знаєте, ще що. Ці дошки. Так, хто дошить? Про що ти? Сторінки рукопису. Back at Witch's Ladle, Saga pointed the flashlight at the string. Так, а чого ти цього не читаєш? Я можу покращити зброю, так? Угу. Більше куль, ще раз. Ні. Поки все круто. На що? Типовий такий тейл. Все як завжди. Так. І увімкну поки музику. Де радіо? Ні, не це. Ну, ти в Тейлтейли просто не грав. Вони всі такі. Прям дуже кайфово.
Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Давайте він був монстром. Згодом повіння навколо озера спав. Це цілком раціонально. Ми знайшли Алана Вейка, письменника. Так. Що це там? Прави. Дитячі віршики. Creepy dolls, mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. Think. Угу. Віршики з озера. Угу. Doesn't look right. Ось це. Дивні ляльки. Прикольно. Ворон. Угу. Хто це зробив? Doesn't look right. The FBC is definitely playing with things they don't fully understand. Що може дітей в майбутнє? Це точно не пішло добре. Треба знайти, до кого він відноситься. Тоді до цього. Я більше нічого тут нема? Ні, нічого. Угу. Час. Угу. Не сюди. Просто складно влучити. Не сюди. Не сюди. Не сюди. Ага. That's not right. Угу. Натече. Та, ну, боже. Чому би і ні? Я не сильно. Алекса Кейсі. Ага. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Що це за... Так. Коробка для обіду. На озері. На озері. Мені треба швидко зараз. Не всі ігри такі. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Куль дерева. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Ох, тут нічого собі назбиралось в мене. Так, що за питання? Хто причетний? Яка мета культу? Що за культ? Символи культу. Угу. Keep trying. Угу. Це символи.
Щось там знайшли. Угу. Рукописи, частини ритуалу. Ні. Єдина жертва, яка на монстра, чому? На бренд. Як міркує культ? Ну, так, в РДР багато тидик. Угу. Культисти. Маска хованів. Кейсі. Doesn't look right. Угу. Велика кількість ресурсів на столі. Докази ще. Ух, тут доказів ще. Уху. Розумію. Схованки культу. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Так. Озеро Колдрон. Угу. Ну, всі розібрав, добре. Наче все. Так, збережемо ще разок. Да і все. Пішли дивитись фільм.